Hi, Matthew, can you hear me now? Yeah, I hear you. Shall I continue? Okay. Yes, yeah, it's all right. Okay. So, we make now a step forward. We have seen that the spindle is the main training system in the world, and it's still very popular in the new plantings. But in the last 15 years, the bee balm, and this is taking over in many places. Now we see the step forward from the bee balm to the multi-leader and to the Guyo system. 지난 50년간 주류를 이루고 있던 그런 전 세계적으로 사과 수형이 원뿔 형태의 크리스마스 트리 형태의 세장 방추형이 있습니다. 하지만 15년 전부터 비바움 이축지가 점점점 자리를 넓혀가고 있고요. 그리고 거기서 더 나아가서 다축지 그리고 이제 구요 수형에까지 이제 새로운 수형들이 나오고 인기를 얻고 있습니다. Well, with one leader, you can have, let's say, branches that can be reduced to 0.9 meters, but it's difficult to shrink further than that. While with the two leaders, you can, with the mechanical pruning, let's say, have branches of about 0.6 meters. 지금 다축형의 목적이 수간 폭을 줄여서 이제 화분화율을 촉진시키고 그리고 수량과 품질을 정수시키고 기계화하기 위한 그런 목적이죠. 그런 차원에서 일반적인 수형들은 주지 하나에 측지가 발생하면 뭐 90cm 정도 이렇게 길어지지만 그러다 보면 작업이라든지 기계화가 용이하지 않습니다. 하지만 이제 축지가 많아지면 많아질수록 짧아지게 되는데요. 이 축지는 축지의 길이가 60cm로 더 짧아지게 됩니다. If you increase the number of leaders, for example, with 3 leaders or a 4 leader tree, you can reduce the length of the branches to 0.4 meters. 그리고 그 주지의 개수를 늘리면 늘릴수록 측지의 길이는 짧아지게 되는데요. 40cm까지 이렇게 줄일 수가 있습니다. Okay. Well, so we can say that if we compare the length of the branches in typical spindle tree, we normally have, let's say, a pyramidal shape, like so basal branches are longer than the medium and the upper part of the tree. With two leaders, this tendency is is less pronounced, so you have a less conic shape, a more flat canopy. With 3 and 4 leaders, you can reduce even further the length of the branches. 오른쪽에 이제 그림으로 표시해 놓은 것처럼 아래쪽에 있는 것은 일반 세장 방추형이고요. 그리고 두 번째는 2축형, 3축형, 4축형 이렇게 그 축지에 삼각형 원뿔을 하나하나씩만 이렇게 그려 놓은 것입니다. 이런 수형에서 가지의 길이를 높이별로 나타낸 것인데요. 일반 세장 방추형은 아랫부위가 가장 길고 그다음에 중간 위로 가면 갈수록 이제 작아지게 되는데 주지의 개수가 많아지면 많아질수록 가지의 길이가 훨씬 더 짧아지는 것을 볼 수 있습니다. Okay. Well, this is important because we can say that increasing the number of leaders, it's very similar to change the rootstock. Okay. So if we look at the trunk sectional area, which means the diameter of the stem of the leader, we can see that if we have one leader, we have roughly 120 centimeters square section. If we double the number of leaders, we diminish very much, and even further with 3, 4, 6, and 8 leaders. So it looks like we can change we can change the vigor of a given tree
by increasing the number of leaders. And therefore, the consequence on practical terms that the root and the spacing, the grower as another variable for choosing the right system in the new planting, which is the number of leaders. If we want to making our orchard more dwarfing, we can just increase the number of leaders. This is a very important concept. 세계적인 추세가 수영이 아주 큰 그런 수영에서 점점 그 수간 폭이 좁아지는 작은 수영, 얄팍한 그런 그 평면형의 수영으로 가는 게 세계적인 추세입니다. 그런 차원에서 외성 대목을 강한 걸 쓰면 쓸수록 수영 폭이 더 작아지게 되겠죠. 그와 마찬가지로 마치 아주 강한 외화 대목을 쓴 것처럼 그 리더 축지의 개수를 늘리면 한 뿌리에서 축지의 그 개수를 늘리면 늘릴수록 그 세력이 약해지는 것을 볼 수 있는데요. 본 그래프는 제일 왼쪽 편에는 그 줄기를 잘랐을 때 그 단면적을 나타낸 것입니다. 일반 세장 방추형은 110제곱센티미터 단면적이었는데 2주지, 3주지, 4주지, 8주지로 가면 갈수록 그 단면적이 작아지는 것을 볼 때 마치 아주 세력이 강한 그런 외성 대목을 사용한 것과 같은 그런 효과를 내는 거죠. 그래서 지금까지는 과수원을 갱신을 할 때 대목의 종류라든지 그래서 뭐 세력의 정도를 판단을 했고 그리고 제시 간격을 판단했지만 이제 다 축지를 하게 되면 아주 강한 대목을 쓴 것 같은 것이기 때문에 몇 개의 주지를 이용을 할 것이냐 또한 하나의 고려 대상이 또 하나가 더 추가가 된 것입니다. Well, you can see here, for example, Pink Lady trained with two different systems. With this is the spindle, and this is 3 liters, and they look pretty similar in the fruit color, but of course the system is very different. 조금 전에 보셨던 핑크 레이디 같은 경우에는 그 수형이 다른 형태입니다. 왼쪽에 있는 것은 세장 방추형이고 오른쪽에 있는 것은 삼축지입니다. 포크 형태로 삼축지지만 수형이 전혀 다른 하나는 평면, 하나는 원뿔 형태라는 거죠. Okay. Rodrigo Gabriele. Spindle, long pruning. In this picture, you can see the spacing between the rows is 4 meters, but the length of the branches is 1.25 meters. So the room available for the tractor is just 1.5 meters. While in this system with multi-leader, we have only 2.8 meters between the rows, but the canopy is much shorter. It's much the branches are much shorter, so the room for the tractor is 2 meters, despite we have just 2.8 meters between the rows. 일반 세장 방추형은 이제 그 주간에 자라나는 부주지들의 길이가 아주 길기 때문에 1.2m 정도 되기 때문에 열간 간격이 4m 가까이 되어야 됩니다. 본 사진이죠. Next please. 그렇지만 이제 그 다축형으로 다축지로 구현을 하게 되면 열간 간격이 매우 좁아지게 되는데요. Okay. This is another example, 2.5 meters between the rows. This is Gala, and still you have enough room for passage. So look at how different is this situation, 2.5 meters between the rows compared to 4 meters of the spindle. 세장 방추형은 열간 간격이 4m였는데 본 품종은 갈라 품종입니다. 인터넷이 조금 반응이 느려가지고요. 이제 보이시죠? 2.5m인데 이제 갈라 품종 2.5m입니다. 그런데도 불구하고 측지의 가지의 길이가 40cm밖에 되지 않기 때문에 작업 공간은 1.7m로 아주 넓게 확보가 되는 걸 볼 수 있습니다. 그런 차원에서 한 과수원에 더 많은 양의 사과를 심을 수 있다는 그런 장점이 있죠. This is Golden Delicious, 2.5 meters, and you can see also the crop, 99 tons per hectare, or 91 with the 4 liters, very good quality. 이 축형 그 골든 품종입니다.
그리고 이축형과 오른쪽은 사축지인데요. 이주지, 사주지 이런 형태네요. 열간 가격은 2.5m 정도 되고 지금 5년 차 사과 나무입니다. Okay. This is an example of 4-leader at the Research Institute of Pomology, CAS, in China, 6 years ago. And you can see, even if the rootstock is quite vigorous, the control of the tree is very nice, very short, relatively short branches, and a good exposure of the fruits. 이는 중국의 이제 사과 과수 연구소에 있는 모습입니다. 2016년 6년 전에 촬영을 한 모습이고요. 보시다시피 대목은 세력이 아주 강합니다. 세력이 아주 강한데도 불구하고 지금 사축지로 그 다축형으로 구현을 하니 나무 하나하나의 세력이 많이 억제된 것을 볼 수 있습니다. This is a field tour on multi-leader with Professor Tim Yong in your country 3 years ago. And you can see that we visited some, let's say, trials, some growers that started with the system. This is actually a 4-leader tree in South Korea in 2019. There were also other shapes, other forms, other types of training systems. 2019년도에 이제 윤태명 교수 초청으로 한번 경북 지역에 방문을 했던 모습입니다. 경북 지역의 과수원에 농가들과 함께 방문을 했었고요. And next. 그리고 그 과수원에 지금 내주지 사축형을 이렇게 테스트를 하고 있는 걸 볼 수 있습니다. Okay. You can see that in this situation, the growers decided to put one metal post per each leader, which is not very, I mean, it's quite expensive, creates shading. We normally use the wires and don't need to have so many metal posts. 본 사진은 이제 한국에 있는 대구에 있는 어느 그 과수원인데 사주지를 구현을 하기 위해서 지금 수직으로 쇠 파이프를 각 주지마다 이렇게 설치를 한 모습입니다. 이 방식은 투자비가 너무 비싸고 그리고 그늘이 많이 지기 때문에 좋지 않은 방식입니다. 우리 이탈리아에서는 그냥 그 와이어를 50cm 간격으로 이렇게 설치를 해서 그곳에 결속을 하는 것만으로도 충분합니다. Okay, well, let's compare two different ways of achieving a very narrow canopy. On the left, you see a multi-leader vertical system. On the right side, you can see the horizontal cordon with several horizontal branches, one main leader, vertical, and several horizontal branches. 이제 본 사진 두 개는 이제 과일이 햇빛에 100% 노출된 수관 폭이 더 좁은 형태의 완전 평면형 그런 2D형 방식의 수영입니다. 하지만 둘은 이제 다른 형태의 수영인데요. 왼쪽 편에는 그 구요 수영인 수직으로 자라는 형태고 오른쪽은 주간 하나의 부주지들을 수직으로 유인을 해서 만든 수평형 그런 2D 방식입니다. If I have to choose between the two systems, as you would see during my presentation, I prefer the vertical system because the horizontal tends to get old in the lower part. You can see in this picture, this is a pear tree, two-dimensional, but you can see the horizontal layers tend to become very weak in the bottom of the tree and too strong in the top of the tree because the trees do not like to grow horizontally. 그 미래형 수영을 이제 선정을 하실 때 본 사진처럼 수평형 2D 방식이냐
아니면 수직형 2D 방식이냐 둘 중에 하나를 선택을 하신다면 수평형보다는 수직형이 더 좋습니다. 본 사진은 수평형 2D 방식인데요. 주간에 이제서 유인된 수평형으로 유지된 그런 부주지들이 아래쪽 부위가 세력이 가면 갈수록 점점 약해지는 반면에 생장점 부위에는 세력이 매우 강해지기 때문에 수년이 지나고 나면 그 수형이 틀어지게 됩니다. 그렇기 때문에 본 사진은 배입니다. 배. 그렇기 때문에 수평형보다는 수직형 2D 방식이 더 올바릅니다. Yeah, on the contrary, trees love to grow vertically. We always have the problem of fighting this tendency of trees to grow vertical in a position where probably they cannot do this. These are called water sprouts or suckers, and they are normally removed, as you can see, for example, in this picture. These are spindle trees in South Africa, but they tend to form a lot of vertical or semi-vertical branches that are not, let's say, desirable in such system. 사과나무는 이제 수직으로 지속적으로 자라려고 하는 그런 중앙우세성을 가지고 있고요. 그리고 위쪽으로 가면 갈수록 도장지들이 많이 발달을 하죠. 지금 보고 계신 이 사진은 남아프리카에 있는 사과나무입니다. 발달한 척지들이 위로 지속적으로 자라고 하기 때문에 그 척지의 세력을 억제시키는 그런 시도를 지속적으로 해 나가야 되는 게 사과나무죠. Okay. So the handling of these vertical branches is normally done by putting them in a horizontal way. And you can see here two different locations. This is South Africa, this is Israel, but the concept is the same. They using white strings here or black strings here to make those branches that tend to be vertical, to make them horizontal. But this takes up to 1,200 hours per hectare, split in 3 years to get this job. 그렇기 때문에 사과 가지가 위로 지속적으로 자라고자 하는 그런 습성을 억제를 시키기 위해서 전 세계적으로 국가에 상관없이 모두 하는 행위가 바로 이 가지들을 아래로 유인을 해서 세력을 억제시키죠. 그렇기 때문에 가지를 유인을 하는 그런 노동력이 3,000평에 약 한 1,200시간 정도 소요될 정도로 사과 재배하는 데 있어서 많은 노동력을 차지하는 부분입니다. Okay, you can see that already in the 3-leader here, we exploit the tendency to make these suckers, okay? And we turn this sucker into productive leaders. You can see them clearly here. So not just one center, but also 2 laterals that grow, and from suckers, they become productive. Or you can see even here, instead of 3-4 leaders that become productive. 본 사진은 묘목을 정식을 하고 나서 양쪽에 자라고 있는 그런 도장지를 이용을 한 겁니다. 도장지를 주지로 이렇게 활용하는 것이 바로 다축형인데요. Next, please. 이렇게 도장지에 착과가 되지 않은 도장지에 이제 그 삼축형으로 변했고 도장지를 이용을 해서 그래서 그 도장지에 착과가 잘 된 모습이죠. And next, please. 그리고 본 사진은 이제 그 가지를 4개를 유인을 한 겁니다. 도장지를 이용을 해서 그 축지를 주간을 4개로 유인한 그런 사례입니다. Okay, these are the same trees at harvest. You can see it looks like a super spindle, but actually we have 4 leaders, so it's just 2 meters between the trees. But every 50 centimeters we have a leader that resembles a super spindle. 본 사진은 이제 조금 전에 보셨던 그 사축지 핑클레이디 품종입니다. 나무와 나무 간격은 약 2m죠. 그러다 보니 그 주간 간격은 50cm 간격으로 배치됐기 때문에 초밀식 세장 방추형을 이렇게 구현을 할 수가 있는 거죠.
the system can be done also on other species like peach, for example. This is the case of pears. This looks again like a super spindle, but it's actually a 3 liter. So 1.5 meters, and every 50 centimeters we have 1 liter. 본 사진은 이제 배입니다. 세력이 강한 배인데 이제 삼축지로 이렇게 유인을 했습니다. 그러다 보니 세력이 많이 억제가 됐고 나무 간격은 1.5m 그리고 가지 주간 간격은 50cm 간격으로 배치가 되어 있는 초밀식 세장 방치형과 같은 형태의 수형이죠. With this system, we can exploit more vigorous rootstocks. In this case, we have 106, 12 years old. And this is normally a strong growing tree, but by splitting in 8 leaders, you can see that the branches are very short, flat, and let's say also the diameter of those branches is pretty small. They are actually weaker than on a because we have split the tree in 8. As I said, adding leaders to a tree looks like changing the rootstock from a vigorous one to a weak one. 본 사진은 골든 품종인데 세력이 강한 대목입니다. M106 대목에 접을 해서 지금 재배를 하고 있는 모습인데요. 가지를 총 8개 이렇게 주간을 확보를 했습니다. 그러다 보니 위쪽에만 보시면 세력들이 아주 많이 약해졌고 축지의 가지들도 세력이 많이 차분해졌죠. 그렇기 때문에 세력이 강한 세력이 약한 그런 대목을 사용한 것과 같은 그런 효과를 낼 수가 있는 겁니다. Well, so as a general concept, we must remember that the result we have in the field is actually given by the combination of good genetics and good environmental conditions in a broad sense, like the human intervention in general. 사고가 가지고 있는 유전적 특징, 저는 뭐 수형이라든지 세력이라든지 그런 것을 인위적으로 그 전정 관리를 통해서 그리고 다른 수형 관리를 통해서도 아래와 같이 인위적으로 조절이 가능하다는 것을 보여주는 사진입니다. Everybody knows that about importance of the genetics. If you have a good clone of Gala, you can achieve very good results. But we underestimate the importance of the environment in a broad sense because actually we must keep in mind that with the same genotype, we can have a very big tree like this or a very small tree like this just by changing the cultural practices. 조금 전에 보셨던 갈라의 품종처럼 모든 사람들이 다 이제 좋은 그런 클론들을 이용을 하기를 원하지만 이게 유전적인 품종 특성을 품종이 좋아야 된다는 그런 특성이죠. Next. 그와 동시에 이제 수형 또한 품종이 가지고 있는 왼쪽 편에 보신 게 특정한 품종이 가지고 있는 품종 고유의 특성이지만 아예 재배 환경을 달리함으로써 오른쪽처럼 전혀 다른 모습의 그런 사과로 만들어 나갈 수가 있다는 겁니다. Okay, so let's make another step forward. We have seen the evolution, spindle, biba, multi-leader. The last link of this evolution is the Guyot training system. 지금까지는 이제 아주 큰 대형 수형에서 세장 방추형이 나왔고 세장 방추형에서 또 수간폭을 더 줄이기 위해서 세력을 억제시키기 위해서 이 축지가 나왔고요. 이 축지에서 또 세력을 더 억제를 시키기 위해서 점점 과실벽을 만들어가고 평면형으로 만들어가고 있는 과정이죠. 그리고 다축형으로 이제 바꿨습니다. 그리고 다축형에서 지금 최종 종착역이라 할 수 있는 그런 구요 수형에 대해서 지금 알려드리도록 하겠습니다. Well, why is it different to the rest that we saw before? Because it goes beyond the permanent multi-leader, because the geometry of the tree is rotated of 90 degrees,
and the only primary structure is a horizontal layer or two, but it's the only primary structure, while the secondary structure is given by upright branches which are not permanent. 본 수형이 바로 구요 수형입니다. 본 수형에는 영구지란 개념이 없습니다. 일반 다축지 같은 경우에는 주관을 지속적으로 수년간 유지를 하죠. 갱신이란 개념이 없죠. 하지만 본 나무는 나무를 옆으로 눕혀놨다 보면 됩니다. 그래서 측지들이 위로 이렇게 자라나고 있는 모습이라고 보면 1차 가지는 아래쪽에 있는 곳, 그리고 2차 가지에 바로 착과가 돼버리는 그런 수형이고, 그리고 수직으로 자라고 있는 이런 그 가지들은 주기적으로 갱신을 하는 형태의 수형이기 때문에 앞서 보신 그런 다축형과는 개념이 다른 형태의 수형이 바로 구요 수형입니다. You can see in this example, this is just planted tree. It's a guyo tree. We'll see what exactly from the nursery, but you can see one horizontal cordon and 8 vertical branches. 구요 수형은 두 가지가 있는데 하나는 이제 한쪽으로 이렇게 나무를 눕혔습니다. 그래서 한 8개 정도의 측지들이 이제 수직으로 자라나는 형태죠. This is when it began in 2009. This are the first guyo plantings at the Fondazione Mach in Trentino. So let's say the first plantings are now in the 13th leaf actually. 지금 그 2009년도에 그 트렌티노 지역의 과수 연구소에 있을 때 처음으로 이렇게 구요 수형을 한번 도전해 보던 그 사진입니다. 지금 13년이 거의 지났네요. This is how they look 10 years later. So very flat, two-dimensional canopy, and still very, very productive, and let's say 10년 trees after more than 10 years. 10년 이후의 모습입니다. 10년 이후인 지금도 수량이 매우 많고, 그리고 아직도 가지들이 그 젊은 가지들로 이렇게 구성이 되어 있습니다. Okay. So summarizing the new concepts of guyo compared to the permanent leader of 1, 2, 3, 4 leader, whatever, is that the vertical stems become horizontal, the horizontal branches become vertical. The number of branches is in 20 to 30,000 per hectare. There is no further structure, there is no secondary branching. For the entire life of the orchard, the renewal wood starts at the same height, which is half a meter from the ground level, and therefore the crop is uniformly distributed from the bottom at 0.4 meter from the ground up to the top, which is normally at 2.5 meters from the ground. 그 신개념의 이제 수행이죠. 나무가 자라는 나무를 주간을 옆으로 눕혀버렸습니다. 그리고 옆으로 자라던 척지들이 이제 위로 쭉 자라나는 그런 형태가 지금 구요 수행이죠. 그러다 보니 자라나는 척지들이 옆으로 가던 척지들이 이제 나무를 눕혔으니 위로 자라게 되고요. 위로 자라는 그 가지에 바로 착과가 되는 형태인데 위로 자라는 그런 축지들이 3,000평에 2만 개에서 3만 개 정도 이렇게 배치가 됩니다. 그리고 옆으로 눕힌 그 가지가 바로 영구지가 되겠죠. 그 영구지 위에서 지속적으로 자라나는 그 가지들을 갱신을 하게 되는데, 그렇기 때문에 새로 갱신을 할 때 가지가 위치가 달라지는 것이 아니라 늘 같은 곳에서 지면에서 50cm 높이에서 새로운 가지들이 계속 지속적으로 갱신이 되게 됩니다. 그러다 보니 이제 위로 자라나는 가지는 한 2, 3년 정도 지나면 2.5m 정도 이렇게 도달을 하게 되고, 그래서 수고가 그 2.5m 정도로 형성된다고 보시면 됩니다. You can see that in let's say spindle, we have a scaffold of branches, and in a guyo system, even with other species, this is pear, which normally has a strong scaffold of branches, and we have no scaffold, just vertical branches.
왼쪽 편은 이제 세장 방추형이고요. 아래쪽에 그런 가지가 세력이 강해지죠. 하지만 오른쪽에는 배나무인데요. 그 구요 수형입니다. 그래서 여기서는 세력이 강해지는 그런 가지들이 없고 그냥 아주 균일하게 자라고 다시 갱신을 할 수 있는 그런 형태의 수형입니다. Okay, so why do we want to get rid of this lateral branching? Passing from a three-dimensional canopy to a two-dimensional canopy, because this, let's say, allows to have mechanization of thinning, pruning, leaf removal, harvest, but even before that, it gives a total uniform fruit exposure from top to bottom. The fruits can be easily visualized and reached for thinning, for harvest. The fruits are held firmly in the same position from spring to harvest. They don't change the position because the long branches tend to lower down the fruits, but not if there's no secondary branching. Shrinking the canopy allows to have alleyways or distance between the rows, which is around the 2 meters or even below the 2 meters. So we have higher efficiency. We can introduce precision horticulture in this system. 왼쪽 편에 3D라는 개념이 바로 원뿔형입니다. 세장 방추형, 여러분들이 지금 재배하고 있는 그런 나무의 수형이 아주 크거나 작거나 차이가 날 뿐 삼각형, 원뿔형 때 크리스마스 트리 모양이죠. 그런 형태 같은 경우에는 기계화가 용이하지 않습니다. 수채 깊숙이까지 손을 넣어서 작업을 해야 되고 하는 그런 형태죠. 하지만 요즘 추세가 다축형으로 가면서 수감 폭을 매우 좁게 만들어서 평면형으로 만들므로써 그것을 기계화하자는 그런 개념으로 수형이 많이 다축형으로 바뀌고 있는 거죠. 그렇게 하다 보면 적파라든지 전정, 저격, 수확하는 그런 것들이 아주 쉬워지게 되고요. 그리고 나무에 착과된 그런 과일들, 사과의 수확률이 매우 위에서 아래까지 매우 균일합니다. 뿐만 아니라 적화를 하거나 기형과를 제거를 하거나 할 때 사과가 눈에 잘 띄기 때문에 작업이 매우 용이하고, 그리고 한번 착과된 과실은 개화가 됐으면 그곳에 수확할 때까지 그 포지션에 그대로 유지가 되는 반면에 일반 세장 방추형은 긴 가지 끝에 착과가 되면 가지가 쭉 아래로 내려오면서 사과의 위치가 달라지게 되죠. 그리고 이제 그 수감 폭이 좁기 때문에 열간 간격이 매우 좁아짐으로써 작업 통로가 2m, 때로는 2m 이하로 이렇게 더 작업 통로를 줄일 수 있는 어떤 그런 수형이 바로 그 구요 수형입니다. The planting distances for guyo are very different to the spindle. Okay, remember spindle is in the range of 3.5 meters between the rows. Here we are talking about 2.4 meters between the rows as a standard. On the row, it depends if you are using simple guyo with just one horizontal cordon. We can pass from 1.2 meters with weak varieties and poor soils up to maximum 1.8 meters on the row with vigorous varieties like Fuji, for example, good soils. With double guyo, the number of trees is even lower. 1.8 meters is the minimum, and you can reach 2.5 meters on the row. So the number of trees is medium low. We are talking about 2,000 trees per hectare minimum, up to 4,000 trees per hectare. So also the investment in terms of trees per hectare is not pretty much, despite we have a lot of roads. 구요 수형의 그 열간 간격이죠. 열간 간격은 위에 검정색으로 표시가 되어 있죠. 2에서 2.4m 간격으로 나무를 이렇게 심으시면 됩니다. 테이블 안에 제가 번역을 잘못한 게 있는데요. 약함, 보통, 강함이 있고 그 아래쪽에 열 간격이라고 있죠. 열 간격 제식 주소가 있는데 열 간격이 아니라 나무 간격입니다. 열 간격은 2에서 4m, 2.4m 간격으로 이렇게 열을 만드시고 나무 간격이 주간 나무 간격이죠. 나무 간격이 1.2m. 그리고 때로는 이제 그 싱글 구요 한쪽으로 가는 구요는 1.2m.
그리고 비옥도가 높은 그런 과수원 같은 경우에는 싱글 구요는 1.8m 간격으로 나무를 이렇게 제식을 할 수 있고요. 그리고 아래쪽에 그림으로 그린 것처럼 양쪽으로 가는 그런 더블 구요 같은 경우에는 좀 더 나무 간 간격이 넓어야 되겠죠. 1.8m고 그리고 토양 비옥도가 높은 그런 곳 같은 경우에는 2.3에서 2.5m 간격으로 그렇게 정식을 하면 되겠습니다. 나무가 수감 폭이 매우 좁고 가지가 3,000평에 약 한 2만 개 이상, 2만 개 가까이 되기 때문에 아주 밀식을 해야 되는 것처럼 그렇게 보이지만 사실 한 나무 뿌리에서 여러 개 가지가 나온 것 뿐이기 때문에 생각하는 것만큼 그렇게 제식 주수가 많지는 않습니다. 최대 4만 4천 주, 3,000평에 4천 주에서 2천 주 가까이 그 범위대에서 제식됩니다. Okay, just a few years ago, the training of Guyo in the first year was labor intensive and required about 200 hours per hectare because we had to adapt the trees to the training system. 이게 초기에 그 비바움 이축형 그 나무를 가져와서 이제 크로싱을 해서 양쪽으로 이렇게 유인을 하고 있는 모습입니다. 이렇게 구요 수형을 만드는데 유인하는 시간이 한 200시간 정도, 3,000평에 200시간 정도 소요가 됐습니다. So it required about, let's say, yes, particularly tying leaders to the wires and bending stems required more labor compared to the spindle in red. So, okay, less spend expenses for buying the trees, but more expenses for bending and tying the leaders. 묘목 구입비는 예, okay, keep going. Okay. 예. 묘목 구입비는 이제 그 세장 방충에 비해서 이제 그 구요 비용이 더 작았습니다. 왜냐하면 제식되는 나무 주수가 일반 세장 방충은 3,000평에 4,400주, 그리고 구요 양쪽 더블 구요는 2,500주밖에 되지 않기 때문에 묘목 비용은 작게 들었지만 두 가지를 양쪽으로 이렇게 눕혀서 유인을 해야 되기 때문에 지금 우산 모양으로 되어 있는 이곳 녹색이 이제 그 유인 비용이죠. 유인을 하는데 비용이 많이 들더라라는 것이고, 오른쪽에 총 비용은 오히려 세장 방추형이 그 세장 방추형하고 총 비용은 거의 비슷하더라라는 겁니다. Okay. Now we have the possibility of using pre-formed trees from the nursery. Feno Nursery developed a system to produce trees in the nurseries that are already, you see, that they put sideways the rootstock and they remove most of the branches on this side, so that it's much easier for the grower to train such trees. 하지만 최근에는 이제 구요 수형을 굳이 그 과수원에 심어 놓고 두 개의 가지를 이용을 해서 양쪽으로 이렇게 크로싱해서 유인을 할 필요가 없습니다. 왜냐하면 묘목장에서 바로 구요 나무를 생산을 하기 때문인데요. 이탈리아에 있는 페노 육묘장에서 지금 찍은 사진입니다. 사진에서 보시다시피 아래쪽에 대목을 보시면 비스듬히 눕혀져 있죠. 비스듬히 그렇게 대목에 접을 붙이고 그리고 위로 자란 그런 가지 오른쪽 편은 다 잘라버렸습니다. 그래서 한쪽 편으로만 이렇게 이제 기르게 되고, 그리고 왼쪽 편에 녹색 바탕에 그림이 그려져 있죠. 나무를 심을 때는 과수원에서 이렇게 눕혀서 심게 되면 그대로 구요 수형이 되는 것입니다. There is a between nursery, Feno nurseries and Popeye nursery in South Korea, so that now these trees are produced also in South Korea. As you can see, they are planted sideways, and they are specifically meant to be suitable for guyo training. 그래서 이제 그 피노 육묘장과 한국에 있는 그 뽀빠이 육묘장이 이제 서로 기술 협력 제휴를 맺게 되고, 그 이후에 제휴한 것은 2020년 1월에 그렇게 제휴를 했네요. And next.
그리고 이제 현재 한국의 그 뽀빠이 육묘장에서 구요 나무를 이렇게 재배를 하고 있는 모습입니다. Okay. You can see in this small clip how simple is to let's say put in place and train these trees because they are already pre-formed. All we have to do is just remove the excess of branches because we keep 6 or 7 of them, not more. We just make a vertical two-dimensional canopy. 구요 묘목을 사와서 이제 제 과수원인데요. 제 과수원에 심고 지금 필요한 6개, 7개의 가지 위로 자라고 있는 가지만 남겨두고 약간 옆으로 자라는 가지들은 이렇게 제거를 하고 있는 모습입니다. 이 정도로 묘목이 나오기 때문에 아주 유인하기가 쉬운 게 구요 묘목입니다. Okay, now a few slides of these plantings. We are 2 meters between the rows in this case. This is a double Guyot Gala. 갈라 이제 그 더블 양쪽으로 이렇게 눕힌 그런 더블 구요 갈라 사진입니다. Well, we have, of course, a lot of branches. We are talking about 25,000 per hectare. Okay, these must be tied to the wires. No need to use extra pet posts. We just use the wires at half a meter distance, and we tie those vertical branches by using rubber rings, which are much more simple to put in place. We can place 300-400 per hour very simply without making knots. Otherwise, if you use a plastic tube, it takes, let's say, you can place about 150 knots per hour, and so you can more than double the number of such plastic, such rubber rings. 본 사진은 구요 이제 그 수형을 이제 그 유인을 하고 있는 모습인데요. 그 3,000평에 총 한 25,000 수직가지가 있게 됩니다. 그리고 여기 보시면 아까 대구에서 과수원에 보신 것처럼 긴 기둥이 없죠. 와이어를 50cm 간격으로 수평형으로 와이어를 설치하고 그 와이어마다 이런 구요 가지를 사과 가지를 이렇게 결속을 해주면 됩니다. Next, please. 근데 결속하는데 시간이 일반 플라스틱 줄이나 그런 걸로 결속을 하게 되면 시간당 약 한 150 그런 마디를 결속을 할 수 있지만 구요 수형 전용 그 튜브로 그죠 고무로 된 그런 앵커 닷 모양의 고무가 나왔습니다. 이런 고무를 이용하게 되면 일반 줄로 결속을 하는 것에 비해서 거의 한 2배 가까이, 2배 이상 시간을 단축을 시킬 수 있습니다. 이런 고무 닷을 이용을 하게 되면 약 한 시간당 300에서 400개 정도를 결속을 할 수 있습니다. Okay, and this is Fuji planting, again at 2 meters between the row in the second leaf. Okay. 2년차 이제 후지 품종이고요. 열간 간격은 2.8m, 나무와 나무 간격은 2.5m, 2.25m입니다. 2년차에 19톤입니다. Third leaf. Okay. This is in the fourth leaf. 3년차고요. 3년차에 총 수량이 3,000평에 60톤 후지입니다. And this is the mature planting in the fifth leaf that reached 107 tons per hectare. Of course, 5년차 후지 품종인데요. 지금 3,000평에 107톤 수확을 했습니다. So the trees are about 2 meters 60 in height and 2 meters between the rows. So that's why the production is very high. 높이가 지금 the height is 2 meter 16.
to 60. 아, 오케이. 수고가 2.6m고, 그리고 이제 그 열간 간격이 2m 정도로 수고가 높고 열간 간격이 좁기 때문에, 밀도가 상당히 높죠. 그렇기 때문에, 다 그 3,000평에 약 한 107톤 정도 수량이 매우 높은 상황이 되었습니다. Similar plantings on different varieties. This is golden delicious, again 2 meters. 골든 87 딜리셔스 pounds. 2m짜리인데요. Okay. This is an example of pink lady in the second leaf. You can see double guyot. Very good soils can achieve such result of having 120 apples in the second leaf and a good growth because we need a good growth in this case with the system. 그리고 이제 핑크 레이디죠. 체력이 강한 그런 비옥한 땅입니다. 그런 곳에서 2년 차에 나무당 120과 정도 이렇게 정식이 됐고요. 이런 구요 시스템 같은 경우에는 수직으로 빨리 길러야 되기 때문에 토지가 비옥한 땅이 좋습니다. You can see the same trees the following year in the third leaf, very productive, and they were defoliated before before harvest by using a leaf blower. Okay, we will see this machine later. 이게 3년 차 이제 더블 구요인데요. 지금 그 수확하기 전에 나중 기계를 이용해서 저겹을 한 모습입니다. 나중에 그 저겹기도 보여드리도록 하겠습니다. Well, with this system, it's pretty easy to estimate the production, predict the production, also to use the precision horticulture. We know that we have a certain number of liters per meter or per, let's say, per hectare in the end. We also can split the leader in pieces according to the wires. We have, for example, 4 wires, and so we have 4 segments. Of course, not all these segments are productive, so we must estimate the number of productive leaders, productive segments. And if we decide to have a given number of fruits per hectare, we can estimate pretty easily by, for example, allowing 5 fruits per wire per leader. Okay, so if we have 5 fruits times 4 wires times 4 leaders times 2,500 trees, you can estimate pretty well the crop. 이런 구요 수행을 이용을 하게 되면 와이어에 고정이 되고요. 왼쪽 편에 보시면 와이어 설치 높이가 50cm 간격으로 이렇게 와이어가 4개가 설치가 됩니다. 그곳에 결속을 하게 되고 그러다 보면 착과가 되면 그곳에 있는 과일은 익을 때까지 같은 포지션에 있습니다. 그러다 보니 그 개수 셈이 가능하죠. 그래서 예를 들어서 한쪽에 한 섹션에 5개의 과일이 착과가 됐다. 그러면 와이어가 총 4구역이기 때문에 곱하기 4구역. 그리고 8개의 가지가 자라고 있기 때문에 곱하기 8, 3,000평에 2,500주, 그리고 과일 하나당, 뭐 후지는 이거보다 좀 크겠지만 과일 하나당 200g이다라고 예를 들었을 경우에는 3,000평에 80톤이 수확될 거라는 것이 예측이 가능하죠. You can see Fuji, Guyot Fuji. You can see the wires. These are spaced 50 centimeters. You can see that actually there are just vertical branches and spurs, or just the short brindilia, 10-15 centimeters in length. So you can, not just in theory, but also in the practice, reduce the number of buds. There is an excess of buds here, of course. The trees are very productive, so you can space the buds and reduce their number in order to, let's say, achieve the correct number of fruits at harvest.
본 사진은 이제 후지 그 구요 수정입니다. 후지 품종이고요. 와이어의 높이는 50cm 정도고 그런 차원에서 이제 나무 그 가지 간의 간격도 비슷하게 뭐 what of the distance between the branches? It's 15 to 20 centimeter. It's in the range of let's say uh, about 6 per meter. Okay, so 15, 20 around. 20 centimeters. 예, 예. 그리고 이제 그 와이어 높이는 50cm고요. 그리고 열간 나무 사이는 1m에 6개 정도를 이렇게 배치를 시킵니다. 6가지를 1m에 배치를 시킵니다. 그리고 보시다시피 이본 가지에는 결과지 개념이 없습니다. 가지에 바로 꽃눈이 바로 착생을 하는 그런 형태이기 때문에 그냥 이 자체가 결과지라고 보면 되겠고 중간중간에 일부 결과지가 발달하지만 그런 결과지 몇 개도 길이도 10cm 정도로밖에 발달하지 않습니다. 그리고 일부 가지들은 꽃눈이 과하게 이제 착생이 되었는데 저희 같은 경우에는 이제 나중에 착과가 되거나 하게 되면 꽃눈의 개수를 조절해서 과일 사이즈를 다시 크게 만들면 됩니다. Well, since the canopy is two-dimensional, it's very easy to correct the crop during the summertime if there are apples that don't grow or they are injured by pests and things like that. They can be removed not just in spring but also in summer without lifting the branches and looking underneath the tree because it's all very clear in front of your eyes, two-dimensional. 적과 시기는 봄철뿐만이 아니라 이후에도 미처 놓친 그런 과일들도 기형과가 나중에 드러나게 되죠. 저런 것 또한 눈의 모든 과일들이 다 식별이 잘 됩니다. Okay, you can see here an example of how simple the thinning is. This is May, and this is Fuji. 후지 5월 달에 지금 적과가 아주 용이하다는 것을 보여주고 있는 사진입니다. 동영상입니다. All the fruits are very clearly visible from without lifting anything because there's no structure, there's no secondary structure. So the passage is very rapid. It's normal to make a modern passage. So because it's very easy to correct the crop load. In particular, if some fruits stop growing, you can remove them in a second passage or a third passage in June or July. 지금 5월에 이제 적과를 하고 있는 모습이고요. 이제 아주 빠른 속도로 보시다시피 완전 평면형이기 때문에 후지 품종입니다. 그래서 식별이 바로 가능하기 때문에 바로바로 제거를 하게 되고 6, 7월 경까지 한 3회 정도 이렇게 적과를 합니다. Okay. And this is after 3 passages, you can achieve a very good distribution of fruits. 적과를 한 3회 정도 하고 난 이후의 모습입니다. So by the 16th of May, you can achieve a very good fruit distribution, and the earlier you do it, the better results you have. 적과는 빨리 하면 빨리 할수록 좋기 때문에 지금 5월 16일경에 3번 정도 적과를 한 모습입니다. 5월 16일경에 적과를 3번 정도 마친 모습입니다. Okay, another interesting concept is renewal of the system because any other training system, the tendency of the tree is to move upright to the top and outward to the periphery. And so it is not simple to rejuvenate a tree, whether it is a spindle, whether it is to the horizontal cordon, because it's easy to renew the top of the tree, but not the bottom in particular. 사과나무는 위로 자라려고 그리고 옆으로 자라려고 하는 습성이 있기 때문에 위에 자라는 가지들은 본 수형 같은 경우 갱신이 가능하겠지만 아래쪽에 있는 그런 가지들은 그 갱신이 힘들어서 가면 갈수록 그 나이가 든 그런 가지로만 남게 됩니다. 그렇기 때문에 이런 수평형
그런 2D 방식 같은 경우에는 올바른 그런 수영이 아니죠. Okay, in the Guyo, it's to my knowledge the only system in which all the branches start at the same height, half a meter from the ground. So you can replace them for the entire life of the orchard. There's no, branches in the top, branches in the bottom. All the branches start at the same height. So you can renew them pretty easily, as it is shown in this slide here. You see the red arrow is pointing at a vertical branch that is replaced by a new shoot here, a sucker, we could say, but this sucker will turn, of course, into a productive branch. 이렇게 이제 사과 나무는 세장 방추형이든 아까 수평형이든 간에 가지 포지션이 다 높이 아래에서 위로 이렇게 자라게 되고 그러다 보니 위쪽에 있는 가지들이 세력이 강해지는 그런 단점이 있죠. 하지만 구요수형은 모든 가지들이 지면에서 50cm 위에서 다 발달을 하기 때문에 갱신이 매우 용이합니다. 지금 화살표 왼쪽 편의 화살표 보시면 저 가지를 갱신을 하는 모습이죠. 오른쪽에 그루트기 전정을 하게 되고 그러면 양쪽에 그 2개의 가지가 자라죠. 2개의 가지는 현재는 이제 도장지지만 이 도장지가 결국은 나중에 결과를 다 하게 됩니다. Okay, well, yes, we can see in this example before pruning the guyo and after pruning. In this case, we removed several vertical branches. Normally, we just remove 1 or 2 branches like this, but you have 95 to 100% new branches emission where you make the cut. 일반적으로 구요 수형은 가지를 갱신을 하실 때 뭐 1년에 1개 아니면 2개 정도 하지만 본 실험은 이제 실험하는 차원에서 여러 개를 한꺼번에 이렇게 갱신을 하고 있는 모습입니다. 하지만 여기서 이제 요점이 뭐냐면 구요 수형은 가지를 그루트기 전정을 하게 되면 거의 95% 이상 때로는 100% 그 그루트기에서 가지가 나오게 되기 때문에 새로운 가지로 갱신하는데 걱정을 하지 않고 자르시면 바로바로 나오게 되는 그런 장점이 있습니다. 그래서 갱신이 매우 용이하기 때문에 아주 젊은 가지로 과수원이 끝날 때까지 지속적으로 젊은 가지로 유지할 수 있는 그런 장점이 있습니다. Okay, Matthew, we take another break for Yes. the third part. Yeah.